corresponding customers with the shortest distance. మన స్టోర్ దగ్గర ఎక్కడ ఉందో ఫస్ట్ అడ్రస్ ఏది దగ్గర ఉంటే అది డెలివరీ చేస్తాం. వాట్ ఎవర్ ద ఐటమ్ నంబర్ 1 2 3 4 ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్స్ ఫస్ట్ ఐటమ్ one item is delivered, from that again we'll check out remaining 9 items address and make sure that which is the nearest address with corresponding to the where he has currently delivered. అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ఎక్కడ అయిపోయిందో అక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ 9 అడ్రస్ లో ఏది దగ్గర ఉందో అది చూసుకుంటాం. దెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ లో ఏది దగ్గర ఉంది. సచ్ ఏ వే హ్యాస్ డెలివర్డ్ ఆల్ ద ఐటమ్స్. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఏం చేస్తాం, ఎవ్రీ టైమ్ హీ హాస్ చెకింగ్ అక్కడ నుంచి ఇంకా మిగిలిపోయినవి ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి కదా, ఆల్రెడీ డెలివరీ ఐటమ్ కాదు. వాట్ ఎవర్ ద ఐటమ్స్ టు బి డెలివర్డ్, దోస్ ఐటమ్స్ అడ్రస్ విల్ కంపేర్. ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా, ఫస్ట్ అడ్రస్ అయిపోయింది అనుకో, ఫస్ట్ తీసేస్తాం ఇంకా. సో 2 3 4 5 6 7 8 9లోనే అడ్రస్ కంపేర్ చేస్తాం, ఏది చిన్న ఉంటుంది. సో 1 2 3 4 డెలివరీ అయిపోయినాయి అనుకోండి, ఇంకా ఓన్లీ 4th ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు రిమైనింగ్ 6 ఐటమ్ అడ్రస్ కంపేర్ చేస్తాం యాజ్ 4 ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ డెలివర్డ్. సో సచ్ ఏ వే అండ్ ఫైనల్లీ లాస్ట్ ఐటమ్ డెలివర్ అయ్యాక హీ హ్యాస్ టు రిటర్న్ టు ద స్టోర్ ఫర్ రిపోర్టింగ్. జనరల్గా all items are delivered, something has to report. In this journey, the salesperson or delivery boy has started a journey at a store and he will end up a journey also at the same place. ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయినామో అక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి. లైక్ ఎస్టర్డే నేను చెప్పిన మీ జర్నీ కూడా వెర్ ఎవర్ యూ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద డే 1, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ డే at your home, right? Started at your home, you are moving and different places. కాలేజ్కి వచ్చినాం, కాలేజ్ బంక్ కొట్టి ఇంకెటన్నా పోయినాం, సో తర్వాత మళ్ళీ కాలేజ్కి వచ్చినాం, లేదు కాలేజ్ హాఫ్ డే తర్వాత ఇంకెటన్నా వెళ్ళాం. సో we went to movie, we went to restaurant, that finally will reach to that our home. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినామో అక్కడే ఎండ్. ట్రావెలింగ్ సేల్స్, a person who is traveling for selling an items, and in that case how he has to select a cities or places to deliver an items from one city to another city with a minimum distance, or we can say minimum cost, that is going to represent here in the traveling sales person. So cost or distance from the one station to other, 1 2 3 4 rows and 4 columns. Let's assume that 1 to 1 is station 1 to station 2. This element 10 represents from station 1 to 2, what is the cost or distance? If it is cost, then you can say charges to travel from 1 to 2. If it is a distance, I can say what is how much of distance is, that is 10 kilometers, or 10 rupees of cost to travel from 1 to 2. 1 to 3 15, it is already given. So it is already given directly if you go with a 1 to 3. But what I want to find it, so I wanted to know that is there any possibility to reduce from 1 to 2, as instead of 10, is there any possibility to reduce less than 10? How can I? It may be possible. Here I am going 1 to 2 directly. If I choose 1 to 2 via other stations, either 1 to 3 3 to 2, or 1 to 4 4 to 3 3 to some other via stations, if I go, the cost may be reduced. I'll try to find out. If it is reduced, then I'll choose that path. So because he has given that, so 1 nunchi 0, 1 nunchi 2, 1 nunchi 3, 1 nunchi 4, that is a direct cost. So now we need to find out, try to find an optimal solution. Whereas dynamic programming will give an optimal solution, indicates that all the possible solutions will produce. Among the set of feasible solutions, we select one solution is the final solution. That one will be identified as and when you know the what any possible cells in the we can identify one is the best one, right? So the formula for dynamic programming to solve optimum solution for any problem statement, first of all, the first case we need to, in the procedural rasama, first we need to develop a mathematical notation. After identifying a mathematical formula, recursively, that is repeatedly, you call that function and substitute the values until
till the end of the element. End of the element is here it is 4 cities. No, with all the combinations you need to substitute recursively in the developed or designed form. Then for each time we'll get a one solution. So there are n elements, n cities, n alpha, n objects. We'll get an n solutions. Among n solutions, each time we'll get a one solution. Among n solutions, then find out which is the best one. So here this is a formula. G of 1 comma v minus 1 is equal. See here v indicates all the cities. All the cities. ఇప్పుడు ఏంటంటే డెలివరీ బాయ్ దగ్గర 10 ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నాం. 10 ఐటమ్స్ అంటే 10 ప్లేసెస్ he has to visit. For the 10 customer he has to deliver an item. సో 10 ప్లేసెస్ విజిట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టోర్ దగ్గర ఉన్నాడు. అజ్యూమ్ దట్ స్టోర్ దగ్గర కాదు, ఫస్ట్ ఐటమ్ has delivered. దట్ ఈస్ 1. వన్ డెలివరీ అయిపోయాక రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి? వి అంటే ఆల్ ద ఐటమ్స్, ఎన్ని 10 ఐటమ్స్. ఆ 10 లో నుంచి ఫస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి తీసేసాయి. దట్ ఈస్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 is equals to minimum of k value will be started from 2 because 1 already అయిపోయింది కాబట్టి 2 నుంచి n value k. 2 less than or equals to k, less than or equals to n. And c of 1k, c of 1k is the cost of 1 నుంచి 1 ఏంటి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1 ఐటమ్ డెలివర్డ్, ఇంకా రిమైనింగ్ 2, 3, 4 ఐటమ్స్ డెలివర్ చేయాలి కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు నో, నేను ఇక్కడ ఉన్నా కాబట్టి నెక్స్ట్ 1, ఈ 1 నుంచి 2కి కాస్ట్ ఎంత, నెక్స్ట్ స్టేషన్ 3 అయితే కాస్ట్ ఎంత, 4 అయితే, 5 అయితే, 6 అయితే, 9 అయితే కాస్ట్ ఎంత. ఇఫ్ ఐ నో ఆల్ దీస్, దాంట్లో ఏది నాకు ఈ స్టేషన్ నుంచి అంటే ఈ అడ్రస్ నుంచి నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏ దగ్గర ఉంటే అది ఫస్ట్ డెలివర్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సి ఆఫ్ 1 కామా కే. 1 నుంచి 2కి, 1 నుంచి 3, 1 నుంచి 4, 1 నుంచి 1 to 9 ప్లస్ ప్లస్ ఇంకా ఇది ఏదో ఒకటి దీంట్లో ఎనీ వన్ ఈస్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఆర్ లెస్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ ద ఫార్ములా ఇస్ జీ ఆఫ్ కే. కే ఏంటి? నెక్స్ట్ స్టేషన్ ఏమనుకుంటున్నాం? ఈ 1 ఆల్రెడీ డెలివర్డ్, నెక్స్ట్ మేబీ థర్డ్ అడ్రస్ విల్ బి వెరీ నియర్, దట్ ఈస్ కే వాల్యూ. కే కామా వి మైనస్ 1 కామా కే. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ ఐటమ్, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఈస్ థర్డ్ అడ్రస్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు మీ, అంటే నెక్స్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెలివర్ థర్డ్ ఐటమ్. దెన్ అలాంగ్ విత్ దట్ అంటే ఈ కాస్ట్ 1,3 థర్డ్ ఐటమ్ ఈస్ నియర్ టు దిస్ ఫస్ట్ అడ్రస్ ప్లస్ ఇంకా రిమైనింగ్ కూడా కదా, బికాస్ టోటల్ జర్నీ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం, నాట్ ఓన్లీ 2 ఐటమ్స్. తర్వాత ఇంకేంటి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. సో ఏంటి 1 అయిపోయింది, 3 అయిపోయింది. అప్ టు దిస్ యు అజ్యూమ్ దట్ 3 ఓవర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి వీలో నుంచి 1 కామా కే రెండు తీయాలి. ఫస్ట్ అడ్రస్ హ్యాస్ బిన్ డెలివర్డ్, థర్డ్ అడ్రస్ హ్యాస్ ఆల్సో డెలివర్డ్. ఆ రెండు తీసేస్తే కాస్ట్ ఎంత రిమైనింగ్ థర్డ్ అడ్రస్ నుంచి చూసుకుంటే సెకండ్ ఫస్ట్ ఐటమ్ డెలివర్డ్, థర్డ్ ఐటమ్ హ్యాస్ డెలివర్డ్, సెకండ్ ఐటమ్ ఆల్సో డెలివర్డ్. అప్పుడు ఏమైతే ఇక్కడ వి మైనస్ 1 కామా 3 కామా 2 3 ఐటమ్స్ డెలివర్డ్, ఇంకా మిగిలిపోయిన ఏంటి 4, 5, 6. సో సచ్ ఏ వే విల్ రిపీట్ ఇట్. సి here initially g of 1 comma 2 comma 3 comma 4, we have 4 stations, 1, 2, 3, 4 nodes and 4 addresses. And neeku ichina enti 4 packets has given that you deliver these 4 items. First item has delivered g of 1, first item delivered. Then you have to find out that first item అయిపోయింది, సెకండ్ ఐటమ్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత, థర్డ్ ఐటమ్ అడ్రస్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత, ఫోర్త్ ఐటమ్ అడ్రస్ డిస్టెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఈస్ జీ ఆఫ్ వి మైనస్ 1 కామా ఇండికేట్స్ 1 వదిలేసి ఇంకా మిగిలినవి. 1 కామా 2 కామా 3 మీన్స్ ఇస్ దిస్ వి మైనస్ 1 ఇండికేట్స్ 2 కామా 3. అంటే నేను ఉన్న అన్ని నోట్స్ లో 1 అయిపోయింది కాబట్టి మిగతావి ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు మినిమం కాస్ట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఏంటి 1 అయిపోయింది, నా దగ్గర 2, 3, 4 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. 1 నుంచి 2కి ఎంత, 1 నుంచి 3కి ఎంత, 1 నుంచి 4 ఎంత. కాస్ట్ ఆఫ్ 1 to 2, కాస్ట్ ఆఫ్ 1 కామా 3, కాస్ట్ ఆఫ్ 1 కామా 4 పాసిబిలిటీస్. ప్లస్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇది డెలివరీ అయితే ఇఫ్ ఐ డెలివర్డ్ సెకండ్ ఐటమ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ ఐటమ్స్? జీ ఆఫ్ సెకండ్ ఐటమ్ డెలివర్డ్ అయితే రిమైనింగ్ ఇంకా 3, 4 as లెఫ్ట్ ఓవర్. ఇఫ్ థర్డ్ ఐటమ్ is delivered రిమైనింగ్ 2, 4. ఇఫ్ ఫోర్త్ ఐటమ్ is delivered అంటే ఫస్ట్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ if I deliver second item remaining 3, 4. After first if I choose this is a cost is minimum, then third item has been delivered, remaining 2, 4 has to deliver. If first item is delivered, next item address is very near to fourth item address is very near, then leftover are 2, 3 has to decided.
And this is not only the final solution. And whenever you know this address, whenever you know this distance, whenever you know this, it becomes a final. But after this, g of 2 comma 3 4 we need to find. Ante g of 2 comma 3 4 find out చేయడం అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ అయిపోయింది స్టోరీ అండ్ సెకండ్ ఐటమ్ కూడా విజిట్ చేసినాం. సెకండ్ ఐటమ్ ఆల్సో విజిటెడ్. దెన్ 3 కామా 4 ఇప్పుడు 3కి వెళ్ళాలా 4కి వెళ్ళాలా? C of 2 comma 3 plus formula ఏంటి C of 1 comma k plus g of k comma and so on. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి కామా కామా 2 to 4 2 to 4 2 to 4 లో అంటే 2 అయిపోయింది 4 అయిపోయింది మిగిలింది ఇంకేంటి 3 అండ్ ఇక్కడ 2 comma 3 అంటే 2 4 have to do so this is the formula g of 1 comma v minus 1 formula ఏంటి రాసారా minimum of so 2 to k less than or equals to n ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఫస్ట్ అండ్ c of 1 comma k plus g of k comma v minus 1 comma k అంతేనా ఫార్ములా v of 1 comma k ఎందుకు v minus 1 comma k 1 అయిపోయింది ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ ది k అనుకుంటున్నావు అంటే ఫస్ట్ అడ్రస్ డెలివరీ చేసినావు నెక్స్ట్ ఐటమ్ థర్డ్ ఐటమ్ అనుకుంటున్నావు నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఫోర్త్ ఐటమ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఎనీథింగ్ జనరలైజ్ ఫార్ములా సో ఇయర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్ అవర్ wherever you noted graph unda graph so v of 1 comma here left over 2 comma 3 comma 4 just everyone make a note so 2k less than or equals to 4 ante kada 4 elements c of 1 comma next station ante 1 అయిపోతే నీ దగ్గర 4 items right so 1 next may be 2 plus g of next item may be 2 if next item 2 అయితే whatever the leftover packets one delivered next you have already decided second item ఇంకా మిగిలిన ఏంటి third and fourth this is but here it is next item 2 and we cannot say directly 2 it may be also next item that's what it comma c of 1 3 this comma c of 1 3 ప్లస్ దాని కింద కూడా రాయొచ్చు సి ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటి 3 అయితే 1 ఆల్రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఐటమ్ 3 డెలివరీ చేద్దాం అనుకుంటే మిగిలిపోయింది ఏంటి ఇంకా లెఫ్ట్ ఓవర్ సెకండ్ ఐటమ్ ఈజ్ అండ్ ఫోర్త్ ఐటమ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అగైన్ again comma this c of next item fourth అయితే plus items are maybe 2 maybe 3 సో ఇది లైన్ లో రాయకుండా మనం అక్కడ 1 by 1 కింద రాసుకున్నాం there is no difference right but here I can know the cost of c comma 1 2 అంటే మీకు మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా given c of 1 2 ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాస్ట్ 10 value this value I don't know so find out this value and c of 1 comma 3 అంటే it is there 3 something plus this value I don't know we need to calculate c of 1 comma 4 matrix lo undi but this g comma g of 4 comma 2 3 I don't know so we need to calculate 1 2 3 so first of all 1 by 1 we'll calculate g of 2 comma 3 comma 4 is equals to minimum of right c of next గా 2 to 3 వెళ్ళొచ్చు 2 to 4 h I don't know I'll calculate it c నుంచి 2 నుంచి సో 1 అయిపోయింది నెక్స్ట్ 2 కూడా వచ్చిన 2 వచ్చిన తర్వాత 3 పోవాలా 4 పోవాలా
2 2 2 2 2 4 2 3 plus g of k. I'm thinking to go next is 3 3 పోతే 1 అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇక్కడ 2 కూడా ఇచ్చేసినావు. 2 వచ్చిన తర్వాత డిసైడ్ అయినా థర్డ్ పోదామని. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? ఓన్లీ 1 ప్యాకెట్ ఈస్ దేర్. 2 2 తర్వాత 4కి వెళ్దాం అనుకుంటే g of 4 ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ ఐటమ్. ఇంకా మిగిలిపోయిన ప్యాకెట్ ఏంటి? థర్డ్ ప్యాకెట్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్. But here also C of 2, 3 అంటే I can say matrix from the matrix. Second row లో third element find out చేసాం. G of 3, 4 అంటే నీ దగ్గర ఓన్లీ 2 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. 2 ప్యాకెట్స్ కూడా కాదు, థర్డ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. అంటే నువ్వు థర్డ్ ఐటమ్ డెలివర్ చేసినావు. ఇంకేం మిగిలింది? థర్డ్ ఐటమ్ డెలివరీ కన్నా ముందే 1 to తర్వాత థర్డ్ వెళ్దాం అనుకున్నావు. ఎస్, థర్డ్ కూడా డెలివరీ చేసిన. ఇంకా మిగిలింది ఒకటి 4. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ డెఫినెట్లీ 4th వెళ్ళాలి. బట్ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు నో వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 3 to 4. ఎస్, జీ ఆఫ్ 4th ఐటమ్ డెలివరీ చేస్తే ఇంకా నా చేతిలో ఏమి లెఫ్ట్ ఓవర్ ఏం లేవు. జీరోని యూ కెన్ రైట్ ఇన్ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ ఈస్ 0. సంబడి విల్ రిపీట్ ఇట్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ 5 ఆల్సో. బోత్ ఆర్ సేమ్. 5 అంటే ఎంటీ కదా, హ్యాండ్ ఈజ్ ఎంటీ, బ్యాగ్ ఈజ్ ఎంటీ సంథింగ్. ఆర్ హ్యాండ్ కంటైన్ 0 ఐటమ్స్, బ్యాగ్ కంటైన్ 0 ఐటమ్. 5 అన్న ఒకటే. మినిమం ఆఫ్ C of 3, 4 మ్యాట్రిక్స్ లో C of 3, 4 అంటే నీకు ఇందాక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో థర్డ్ రో ఉందా? ఎంత? 1 ప్లస్ 4th ఐటమ్ డెలివరీ అయిపోయింది 12. G of 4, 5 అంటే 4th ఐటమ్ డెలివర్డ్. అమెజాన్ డెలివరీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసిన డెలివరీ ఎంటీ. దెన్ నెక్స్ట్ ఎటు పోలేనా? హ్యాస్ టు రిటర్న్ టు ఆఫీస్ టు రిపోర్ట్. అంతే కదా. అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యిండు? 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయినాం. మళ్ళీ 1కి వెళ్ళిపోవాలి. మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినాం? 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయినాం. 1 2 3 4 5 and so on. సో లాస్ట్కి ఇక్కడ వెళ్ళిపోవాలి. దిస్ G of 4, 5 ఇండికేట్స్ దట్ మళ్ళీ 4 నుంచి 1కి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన కాస్ట్. 4th ఐటమ్ డెలివరీ చేసినాం. ఇప్పుడు ఎప్పుడు పోవాలి? స్టేషన్, ఫస్ట్ స్టేషన్ పోవాలి. అంటే ఏంటి? 4 to 1. సో దట్స్ వాట్ G of 4, 5 అంటే C of 4, 1. కాస్ట్ ఆఫ్ 4 to 1 పోవడానికి కావాల్సిన కాస్ట్. C of ఎంత? 8. సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్. మినిమమ్ 2 ఉంటే మినిమం, ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ 20. సో హియర్ జస్ట్ మేక్ ఏ నోట్. G of 3, 5 అంటే థర్డ్ ఐటమ్ థర్డ్ స్టేషన్కి వెళ్ళినాక థర్డే లాస్ట్ ఐటమ్ డెలివరీ చేసినామా? ఉండవు. అంటే 1 2 3 4 ఐటమ్స్ లో ఫస్ట్ ఏదో ఒక ఆర్డర్లో డెలివరీ చేసినాం. 1 2 4 అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ 1, తర్వాత 4, తర్వాత 2, లేదు 4 తర్వాత 2, ఏదో ఒక ఆర్డర్ అంటే డిస్టెన్స్ బట్టి. ఇప్పుడు థర్డ్లో ఉన్న థర్డ్ ఐటమ్ కూడా డెలివరీ అయిపోయింది. అంటే లాస్ట్ అడ్రస్ థర్డ్ అడ్రస్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎటు పోవాలి? మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పోవాలి. అప్పుడు ఎంత? C of 3, 1. If last item you delivered a second item, then C of 2, 1. So wherever you can have G of 4, 5, 3, 5, 2, 5 means that C of 4, 1, 3, 1, 2, 1 respectively. So noted this one, G of 3, 4. This value okay, but we should know G of 4, 3 also. Ante enti? There is G of 4, 3 means that first day 4th item delivery chesina before third item. Before third item 4th item డెలివరీ చేసిన. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఐటమ్ డెలివరీ చేయాలి. దెన్ అగైన్
Here minimum of C of fourth item to third address cost plus G of third item delivery is in tarvata. I don't have any items. That is equals to minimum of C43 ఎంత fourth row లో third 43 C లో 9 9 plus G of 3 comma 5 అంటే that is C of 3 comma 1 అంటే 3 నుంచి 1 కి పోవడానికి కావాల్సిన కాస్ట్ థర్డ్ రో ఫస్ట్ వాల్యూ is equals to 15. This is 20. Then this I can comma 4 is equals to minimum of C of 2 comma 3 కదా this cost C of 2 comma 3 ఎంత అంటే C లో third value plus G of 3 comma 4 means this value. This value is 20 plus 20 comma C24 minus అది మ్యాట్రిక్స్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఇట్లా 8 ఓన్లీ అది ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ -8 కాదు 8 దెర్ ఇస్ నో మైనస్ నెగటివ్ వాల్యూ డిస్టెన్స్ కదా డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేషన్ అనదర్ స్టేషన్ we cannot define negative values. C comma 3 comma 4 C of 3 4 third row లో fourth element 3 4 third row fourth column 12 C of 2 comma 4 9 కదా C of 2 3 అయిపోయింది 9 ప్లస్ 20 C24 C24 ప్లస్ G of 4 comma 3 value 15. So minimum of this 29 plus 25 minimum is 25 is the minimum. Till now we have this answer you is అయిపోయింది. This answer is over. G of 2 comma 3 comma 4 ఇప్పటి వరకు. Then again we should know what is G of 3 comma 2 comma 4. What is G of 4 comma 2 3. Find out these two, then substitute those two values. This is 25 comma C13 plus this value comma C14 plus this value you substitute it. Then among these you'll get a one minimum value. Slowly just do it. First of all note down carefully. Then try to solve first G of 3 comma 2 4. And let me know you have any doubts, just call me. But make sure that everyone note down. కనపడుతుందా నోట్ డౌన్ నోట్ డౌన్ ఇయర్ బడ్స్ పెట్టుకొని కూర్చుంటాను నోట్ డౌన్ 2,4 ముందు నోట్ చేయండి అది అది రాకపోతే చెప్తా ఉందా అక్కడ వరకు రాయి నువ్వు ఫస్ట్ ఇక్కడ రాయి నేను చెప్తా యారో పెట్టిన చూడండి యారో ఇట్లా యారో పెట్టినా 4 is equals to minimum of
సి ఆఫ్ 1 2 ప్లస్ జి ఆఫ్ 2 కామా 4 3 అని రాసినారు చూడండి. దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. అంటే సి ఆఫ్ 1 2 ఎంత టేబుల్లో సి ఆఫ్ 1 2 అంటే 1 2 10 కదా, అందుకే 10 ప్లస్ ఆ జి ఆఫ్ 2 కామా 4 వాల్యూ వచ్చింది కదా పక్కన గ్రీన్ పెన్ తో పైన మార్క్ చేసినట్టు. అదే నువ్వు రాయి నెక్స్ట్ రోలో ఉంటుంది ఒక 5 పేజెస్ రాస్తూ పోతుంటే ఫ్లో వస్తుంది. ఎంతసేపు చూసినా సినిమా బాగానే ఉంటుంది. తమిళ మూవీ కూడా చూస్తాం అప్పుడప్పుడు ఓటీటీలో. చూసినా సేపు మస్తు థ్రిల్గా ఫీల్ అవుతాం. క్లోజ్ చేసినాం డైలాగ్ లైన్ టు లైన్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తున్నాం. తమిళ సినిమా చెప్తున్నా, అది ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకు. ఇది తమిళ లాంటిది, అర్థమైనాక పుష్ప అయిందా చేసినావా, అక్కడ వరకు చేసినావా, రాయి నేను ఏమైంది. నేను ఇంకోటి చెప్పిన చూడు జీ ఆఫ్ మొత్తం చేసేసినావా. కాదు కదా అదే ఈ ప్లస్ నీకు తెలియదు కదా, ఏ కాస్త తెలియదు తెలియదు కదా, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నా, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయి. ఇప్పుడు సేమ్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 2 కామా 3 కామా 4 ప్లస్ లో 3 కామా 2 కామా 4 అంటే అదే ఫార్ములా సేమ్. నువ్వు కెన్ ఎరేజ్ దిస్, ఈ 9 ప్లస్ 20 ఎలా వచ్చింది. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై ఈక్వేషన్ 1 లో ఈక్వేషన్ దిస్ వాల్యూ దిస్ 2 వాల్యూస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్. ఈ 2 వాల్యూస్ ఈక్వేషన్ 1 లో పెట్టినాం అంతే. ఎరేజ్ చేయాలి ఇది. ఐ గో విత్ దిస్ వన్ జీ ఆఫ్ 3. ఏంటి జీ ఆఫ్ 3 కామా 2 కామా 4. ఎనీవన్ టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇయర్. ఫార్ములా ఏంటి, అందుకే ఫార్ములా ఒకేసారి గుర్తుపెట్టుకుని కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఒక ఫ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, అట్లీస్ట్ 2 3 టైమ్స్ అది చేస్తే ఫార్ములా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సి జీ ఆఫ్ హియర్ జీ ఆఫ్ 3 కామా బ్రాకెట్ లో మళ్ళీ 2 కామా 4 మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ఆల్రెడీ ఓవర్ డెలివర్డ్, రైట్. సెకండ్ ఐటమ్ కనుక అంటే సెకండ్ ఐటమ్ యూ వాంటెడ్ టు డెలివర్ 3 అయితే 3 డెలివరీ చేస్తే అంటే థర్డ్ స్టేషన్ లో ఉన్నావు, డెలివరీ చేసేసినావు. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ వచ్చేసినావు, ఫస్ట్ నుంచి 3కి వచ్చినావు. థర్డ్ ఐటమ్ కూడా డెలివర్ చేసిన తర్వాత 2కి పోవాలా, ఫోర్త్ అడ్రస్కి పోవాలా. దట్ ఈస్ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటి, సెకండ్ అడ్రస్సా ఫోర్త్ అడ్రస్సా, ఆ సెకండ్ ఐటమా ఫోర్త్ ఐటమా డెలివరీ చేయాలి. దాంట్లో 2 కండిషన్స్, మళ్ళీ నువ్వు ఈ ఇష్టం, యూ కెన్ గో విత్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్, బట్ మినిమం కాస్ట్ తీసుకో. అందుకే కాస్ట్ ఆఫ్ 3లో ఉన్నావు, 3 నుంచి 2కి, అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ 3 to 4 ఆల్సో, ప్లస్ జీ ఆఫ్ సెకండ్ ఐటమ్ కనుక నెక్స్ట్ డెలివరీ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ ఐటమ్స్, దర్ ఈస్ ఓన్లీ 4. And third, after third item, fourth item has been delivered. What are the leftover items in your hand? That is only third item is there. Sorry, second item is there. G of 2 comma 4 unda మన దగ్గర, G of 2 comma 4 ఉందా, చేసినాం ఆల్రెడీ. Before this step we have not did G of 2 comma 4.
G G of 2 comma 4. G of 2 comma 4 అంటే 1 2 1 3 అయిపోయినాయి, 2 కూడా just delivered, 2 also just delivered. Then obviously I can go with 2 to 4. There is no option and there is no multiple options also because I have only item 1. So 2 నుంచి 4 కి వెళ్ళాల్సిందే, plus G of fourth item has been delivered and leftover items, no more items are there, indicated with 5, and it indicates that minimum of C24 in a given matrix CF24 12 plus 4 5 in the sense C of 4 comma 1 10. That this is 10, whereas this one C of 4 comma 1, this indicates that C of 4 1 8. So total 18. And next one G of 4 comma 2, fourth item has been delivered, then second item has to deliver. Then definitely you have to go from 4 to 2 plus G of second item, after delivered second item, no more items are there. Then minimum of C of 4 2 plus C of 2 1. 4 2 enta? What is the value of C 4 2? 8 plus C 1 5. So this is 13. So this is, for example, equation number 3, this equation number 4, and for example this is equation number, let give any random number, equation number 3, this is 4 and this is 5, and if substitute equation 3 and equation, sorry, 4 and 5 in equation 3. What is equation 3? This one. G of 3 comma 2 comma 4 is equals to minimum of C32. Matrix లో C of 32 ఎంత? అది చేసేయండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూ. జస్ట్ నోట్ డౌన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. G of 3 comma 2 అంటే ఎట్లా చెప్పు? జస్ట్ see the matrix and tell me C32. చెప్పు ఎంత? అక్కడ ఉంది. C423 and you have to substitute these values in the year 1 comma 2 comma 3 లో. This is the final result actually. You have already calculated 2 comma 3 4. 2 comma 3 4 already there. 3 comma 2 4 value. 3 comma 2 4 already is there. Yes. ఇది ఉంది. J of 4 comma 2 3. 4 comma 2. And you know C of 1 2. 1 2 అంటే 10. C of 1 1 3. 1 3 అంటే 15. 1 4 అంటే 20. Plus E value plus C value plus C. Among that you take minimum. Super. Just I wanted to know that G of 3 comma 2 4 is equals to what is the minimum value finally? ఎక్కడ ఉన్నాం రండి. దెన్ ఆ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ ఉన్నాను కదా ఇక్కడ. సి ఇదంతా 3 2. వాట్ ఈస్ 3 C32 వాల్యూ? మ్యాట్రిక్స్ అంటే మ్యాట్రిక్స్ లో థర్డ్ రోలో సెకండ్ కాలం వాల్యూ చెప్పు ఒకసారి. 3 2. అదే 13 ప్లస్ అదే కదా 3 2 ప్లస్ ఈ వాల్యూ 2 comma 4 ఎంత వాల్యూ? ఎంత 18 కామా సి ఆఫ్ ఇది ఎంత
12 ప్లస్ g of ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఇప్పుడు చెప్పు నెక్స్ట్ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదమ్మా మినిమమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అన్నాం మినిమమ్ ఆఫ్ ఇది ప్లస్ ఇది సమ్ చేయి ఎంత 31 కామా
equals to, is equals to minimum of is silence is equals to C of 4 to 2 G of 2 comma 3 plus G of 3 comma 2. This is equation number 9. Need to calculate 2 comma 3 and G of 3 comma 2 calculated. Minimum of C of 2 3 plus this is minimum of, what is the value? 9 plus 3 1 6 is 15. This is minimum of C of 3 2 plus comma 5. C32 value 13 is 13. 2 1, this is 18. Equation number 10, equation number 11. Substitute equation 10 and 11 in equation 9. That ninth equation is this one. G of 4 comma 2 comma 3 is equals to minimum of C42. C of 42 value 8 plus G of 23 value. G of 23 value 15. C of 3 value 9 plus G of 3 comma 4, that is 11th equation value 18. Among this minimum is 23. This one is minimum. This is 23. See here, G of 4 comma 23. Till now, just note down this. In the equation 1, C of 1 comma 2 3 4. There you need to substitute all these values. And సాంగ్స్ వింటూ చేస్తున్నారా మరి? మ్యూజిక్ కావాలా? ఏందా? ఇందాక చేసామా? అదేమైందా మళ్ళీ నేను చేసిన కాపీ చేస్తున్నా? అర్థమైంది కదా ప్రాసెస్. స్లో ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్. ఫైండ్ C of G of 1 comma 2 3 4 is equals to what? అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ లో చేసాం కదా ఈ ప్రాబ్లం. స్టార్టింగ్ లో G of 1 comma క్లోర్ బ్రాకెట్ లో 2 3 4 is equals to, there you are, now you got all values. అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటున్నా. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మినిమం ఎంత వచ్చింది బాబులా? లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 23. ప్లీజ్ లిజన్ హియర్, జస్ట్ స్టాప్ రైటింగ్, లిజన్. వాల్యూ
See the last value. Just remember g of 4 comma 2 comma 3 is the last value I'm saying. Why it is last I tell you. 23, right? Last before this is last but one. G of 3 comma 2 comma 4. 25. What is 25? And before this g of I got a 25. G of 2 comma 3 comma 4. Last but two value. 25. 23. 25. Again 25. What are those values? Those are the values of see we have already calculated this g of 4 comma 2 comma 3 value last value 20 last value 23 is this one and we can identify c of 1 comma 4 matrix low before this g of 3 comma 2 comma 4 also did 25. This is 25 plus c of 1 comma 3 and 3 comma 4 g of 2 comma 3 comma 4 25. So we know already 1 2 3 values, and if this is an equation, for example this is equation something what we have given equation number a. If this is an equation a, in this then substitute all these values. So g of 1 comma 2 comma 3 I'll write again in the last. So g of 1 comma 2 comma 3 comma 4, that is first line already written. This is equals to minimum of 2 less than or equals to k less than or equals to 4 of c of 1 2 plus g of 2 comma 3 4 comma c of 1 comma 3 plus g of 3 comma 4 comma c of 1 4 plus g of 4 comma 2 comma 3. అదే మనం ఫస్ట్ లో రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఐ జస్ట్ నౌ ఐ సెడ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ ఏ. యాక్చువల్లీ సొల్యూషన్ బికమ్స్ దిస్ and this is equals to minimum of c of 1 2 10 plus this value మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది అక్కడ లైక్ దిస్ 25 plus c13 15 plus g of 3 comma 2 4 already calculated 25 comma c of 1 4 20 plus c of 4 comma 2 3 23, and among these the minimum value becomes minimum of 35 40 43. Among these minimum value is 30 minimum value. C 35 is a final solution. So substitute ఇందాక చెప్పింది ఇదే. Substitute this value and this becomes a cost is 35, right? So total distance a salesperson has to travel 35 kilometers to deliver 4 items. But in what order he has to deliver? What is the first item? Second item, third item, ఏది ఎప్పుడు ఆర్డర్ ఏంటి? So for that this value we identified is the minimum value 35, means that this is the way.
This among these three possibilities, 35 you have chosen means among three possibilities, you have chosen this one. Means that you have to travel from 1 to 2. 1 to, దీని మీనింగ్ ఏంటి? 35, 40, 43 లో 35 చూస్ చేసుకున్నామంటే you are going station 1 to 2. Station 1 to 2. Right. In this first calculation, g of 2 comma 3 4 1 to 2 పోయినాం. If next is 2, and what will be the next one? Either 3, either 4. అంటే that is calculated g of 2 comma 3. g of 2 comma 3, g of 2 comma 3, g of 2 comma 3, 25 value. What is 9 plus 20? 29 plus 10 plus 15, 25. You have chosen the second option. What is the second option? Second is nothing. This one. C of 2 comma 4 means that we need to move 2 to 4. First enti 1 to 2. Now it is decided 2 to 4. Make a note. 2 to 4. 1 to 2, 2 to 4. Enti kada 2 to 4 this one. But here 1 to 2 4 over. After 4 I can go 3. ఒకటే ఉంది స్టేషన్ కాబట్టి g of 4 comma 3. g of 4 comma 3 indicates that only one value 4 నుంచి 3 కి అంటే ఏంటి 1 to 2, 2 to 4, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 3, 3 to 1. అంతే కదా ఇక్కడ 3 to 1 డైరెక్ట్ ఇంకా అక్కడ నుంచి లాస్ట్ అయిపోయింది. సో 1 to 2, 2 to 4, 4 to 3, 3 to 1 again. This is the path you have to deliver. అదేమైందా ఇది 1 2 4 3. సో 35 మినిమం కాబట్టి 35 అంటే ఈ మినిమం లో 3 పారామీటర్స్ లో ఫస్ట్ తీసుకున్నాం. మీన్స్ దట్ యూ కెన్ మూవ్ 1 to 2. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ యూ కెన్ ట్రావెల్ 1 to 2. యూ డెలివర్ ఫస్ట్ ఐటమ్ ఫాలోడ్ బై సెకండ్ ఐటమ్. దెన్ g of 2 comma 3. సెకండ్ ఐటమ్ డెలివర్డ్ ఓకే. బట్ వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ ఇయర్? పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం ఆల్రెడీ. After visiting, note 2, what is the next item? That next item will be decided based upon after delivering second item. What will be the next item? Either 3 4 or 4 3. So you calculated the value as 25. You got it. This indicates second parameter, means that 2 to 4 you have to go. Second item the 4. Once 4 is over, obviously we have only one item. Have to go to third item, then go to first one. That is a too rough a traveling salesperson problem. If you go this way, you will get an optimist. So let 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 order lo both will get more than this 35 value. Right? The next one is optimal binary search tree. Optimal binary search tree. Next keeps adding optimal binary search tree. Water bottle. Water bottle. So write down here. In optimal binary search tree, in binary search tree, in binary search tree, write down. In binary search tree,
How binary search tree will be? Generally, there is a root and a left child, right child. Binary search law. With respect to the root, always left hand side of the child తెలీదా is greater than the right one. In binary search tree, we have a root node. We have a root node. We have a root node, comma. The left side of the root is the left side of the root node is the left side of the root node is less than the left side of the root is less than the root node. The left side of the root is less than the root node. Less than the root node, and right side right sub contain right subtree contain greater values than root node. Great right subtree contain greater root node. And with respect to root node, these are the greater values, these are the lesser values. అంటే ఏంటి ఇక్కడ రూట్ నోడ్ లో 10 ఉంటే దీనికన్నా తక్కువ, దీనికన్నా అట్లీస్ట్ 11, అంతేనా? To root, based on root, left hand side all less values than root. With compared to root, right side all are the greater values. That is binary search. Optimal binary search. So that is the way the elements are arranged. See, in binary search, of elements are there. Such a way there are list of elements. So obviously, what will be the value here? ఇక్కడ ఏం రావచ్చు? 10. ఇక్కడ 10 వస్తుందా? 10 left దీనికన్నా తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి 10. But before this, this is the right side of the value. With respect to this root, this side all the values are greater values. సో అప్పుడు ఇక్కడ 11 ఉంటే పాసిబుల్ కాదు, ఇక్కడ 12 ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ 11 ఉండొచ్చు, దీనికన్నా చిన్న వాల్యూ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, దీనికన్నా చిన్న వాల్యూ ఉంటే సరే ఇది ఇక్కడ ఇంకా 13, ఇక్కడ 11. సో if compared to this one, this is left hand side with respect to this root, but this is a value on the right side కాబట్టి greater value. So such a way set of elements are arranged in a tree structure called as binary search tree. If you want find out an element 11, a x element, you want to how many compares, what is the x value? For x we need to search. Then what we have to do? First take the root value, compare your x value with the root. If your x value is greater than this root element, then go for the right side of the subtree. Obviously, right side of the example here, if the value you want to search is 11 to root node is 10. Compared to 10, 11 is greater value. So no need to go for the left side. Obviously, the principle of binary search tree says that always the value which is greater than root node will appear in the right side only. So left side avasram ledhu. So whatever the left side elements are, just ignore directly. Then 11 come to left side. The left side again there is 12 is the root element. Then again compare with your x. What is x? 11. So with 11 and 12, 11 value is the less than this 12. Means that with respect to the 12 as a root, 11 becomes the left side of this 12. Come to this side. And this side is 1 is there. Compare your element also. 11 becomes a root element. So element found. Such a way left to right to left to right to left to right will go.
normal search process in binary search tree. That is fine, okay. So optimal binary search says that optimality gives the best result. So for searching an element in the tree. But as compared to the normal search process, this greedy approach says with a minimum number of search only, the element will be found. With a minimum, for example, to find an element 11, let assume three comparisons are required. Means row to left to row to right to row to left to, then three comparisons enough. At third comparison, element found. If you follow optimal search method, that is greedy method, for finding the same element 11, it may take less than three comparisons. It may found at two comparisons only, it may found only one comparison. So then you can say it is optimality. Optimality means that best solution. Best solutions is number of comparisons always should be minimum. So that's what it is, optimal binary search tree, right? So write one problem. In the optimal binary search, there are two element found, element may not be found. If it is element found, successful search, element may not be found, successful, unsuccessful search. Write a problem. Before writing a problem, optimal binary search. Optimal binary search tree. Siding optimal binary search tree. OBST. It means a binary search tree. It means a binary search tree which produces least number of comparisons. Least number of comparisons. Least number of comparisons. Then it is called optimal binary search tree. Whatever it is given with a less number of comparisons, that is called optimal binary search tree. Then find out, write a problem where n is equals to 4 and 4 n events. N is equals to 4 and the elements are defined A1, A2, A3, A4 is equals to do if int and while. And probability of occurrence 1:4 is equals to, and there may be probability of occurrence instance your element may be found. That may be occurred. Occurred element will be found. That is called successful search. Is three comparisons, one comparison. Probability of cap Q of 2, 3, 1, 1. This gives successful search. This gives unsuccessful search. Unsuccessful search. Right? To solve the optimal binary search tree. So for this binary search, okay, but if we want to calculate, if we want to draw optimal binary search tree, then we need to know the three formulas. Next line, write down in the solution. To solve optimal binary search tree, to solve optimal binary search tree, we have to remember following three formulas. We have to remember following three formulas. W of I comma j
I comma j minus 1 plus p of j plus q of j. I comma j is equals to minimum of I less than k less than or equals to j of c of I comma k minus 1 plus c of k comma j of I comma j. And third one is r of I comma j is equals to k. These three formulas you have to remember. First one, second, third. And initial next one, initial values. Initially, w of I comma I is equals to qi. W of I comma I is equals to QI means usually we calculate W of I comma J. And I value, J value whenever it is same. W of I comma I indicates that J becomes also equal to I. That is W of 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 is Q of I. Then C of I comma I is 0. R I comma I is equals to 0. These are the initial conditions. Have to remember. So this is very large problem, almost 2, 3, 4 papers. So listen carefully. For this, you have to draw one table actually. One by one, you solve it, fill into the table. Then we'll get an idea, clarity. So after this, just make a note and pay more attention here. Instead of moving, also 4, J value also 4. Here I value, so 0 to 4, J value 0 to 4. So next table note down, there is a table I value 0, I value 1, I value 2, I value 3, I value 4 and J value. Here this column represents J minus I is equals to 0 and here J minus I is equals to 1. Second row J minus I is equals to 2. J minus I is equals to 3. J minus I is equals to 4. So instead of drawing all these things, you can draw like this.
First, note down this table structure carefully. ప్రతి రోలో one element will be produced. Here 1, 2, 3, 4, 5. And here up to 0 to 3, up to 0 to 2, up to 0 to 1, to 0 only. See here, and next one here, 1, 1, C 1, 1, R 1, 1. So how it is 0, 0, how it is 1, 1 here? Here take, this is I value 0, and this represents 0. How it is here? Not J equals to 0, J I is 0. So if it is again 0, 0 minus 0, assume that 0 only. If already I value is decided in this case, that is 0. So it equals to 0 means it also should be 0. W of I comma j 0, 0. And it indicates I is equals to 1. ఇక్కడ I 1 అయితే j కూడా వాల్యూ సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ I వాల్యూ 2 అయితే j వాల్యూ కూడా సేమ్ అయితేనే j minus 1 is 2. So W of 2, 2, C of 2, 2, R of 2, 2. W of 3, 3, C of 2, 2, and R of 2, 2. W of 4 comma 4, and C of 4 comma 4, R of 4 comma 4. Right. Now it is I value is 1, W of I value 0, I value 0. What is J value? 1. 1 minus 0 kada. C of 0, 1, C of 0, 2. Sorry, 0, 1. This is 1. R of 0, 1. And ఇక్కడ W, IJ, I value 1, I value J minus I 1 కావాలి. J minus 1, 1 కావాలి. ఇది ఆల్రెడీ some x minus 1 is equals to 1 కావాలి. What is x value? 1 plus 1, 2 కదా. So x is 2. C 1, 2. R 1, 2. Tell me. Okay. Likewise, remaining also you fill it.
Same W of I value 2. I value 2. And x minus 2 equals to 1. What is x equals to? 1 plus 2, 3. అంతే కదా I minus j minus I 3 minus 2 becomes 1 కదా. J minus I equals to 1. And C23 is equals to R23 is equals to, and W of I becomes 3, J becomes 4, C24, R24, and here W of 0. Next one, W of here I value 0, I value 0, J value don't know x minus 0 equals to 2. What is x value? 2 plus 0, 2. What is x? J. అంటే 2. అంతేనా? C02, R02. These are the values we need to calculate and make it fill actually. But first of all, we are drawing table, an empty table. What are the values we need to calculate? And W of I is 1. Same. X minus 1 is equals to 2. X is 3. C of 1, 3. R of 1, 3. And this one is W of 2. Here it is. J minus I is 2. J becomes 4. C of 2, 4. R of 2, 4. And here W of I value 0. This is minus J minus I. This is 3. C of 0, 3. R of 0, 3. And W of 1, 4. C of 1, 4. R of 1, 4. And here W of 0, 4. C of 0, 4. R of 0, 4 we need to calculate. Everyone just make a note of this empty table. I can say it is empty table. There is no value we have calculated of WCR. Optimal మనం ఏంటి ట్రీ ఎలా డ్రా చేయాలి? ఇప్పుడు వైల్ ఇఫ్ ఇంట్ ఆ పారామీటర్స్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ కీవర్డ్స్ లో ఫస్ట్ రూట్ ఏంటి, ఇదేంటి, అదేంటి డిసైడ్ చేద్దాం. We need to find optimal binary search tree. Table చేయాలి. So we'll go with the next one. And initial values already noted. W of 0, 0, C0, 0, R0, 0 is W of 0, comma 0 is W of 0, comma 0. Initial values Q of I, W of 0, 0, 0, 0, 0, Q naught. So then we next line write down. Calculate W of 0, 0 is equals to ఎందుకు 0, 0 calculate చేస్తున్నాం? First we need to calculate this one. ఏంటి మీరు రాసుకోండి. W0 calculate చేయాలి. C00, R00. According to initial condition, what is the value? When I value and J value both are same, this WW0 indicates that W of 0, 0 we can write W of 0, comma 0. ఇదంతా రాసే వాళ్ళు బ్రాకెట్ లో స్పేస్ సరిపోదు కాబట్టి W00 రాసిన. Instead of writing this, I have written this. దీని మీనింగ్ ఏంటి? W of I, comma I అంటే ఏంది? QI. అంటే ఇప్పుడు W of 0, comma 0 అంటే ఏంటి? Q of 0.
value ఇచ్చిన నేను unsuccessful search. Unsuccessful search represents Q matrix. There are 5 elements 0 1 2 3 4 అంతేనా Q నాట్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి 2 2 ఆ 2 ఎట్లా వచ్చిందో చూడండి in the given problem Q of 0 4 is 2 value. This is equals to 2. And next ఏంటి C00 అంటే C of 00 that is equals to C of II. రెండు సేమ్ ఉంటే వాల్యూ ఎంత means R of 0 comma I comma I that is equals to 0. So W value 2, C and R value 0 0. Go to your table. Go to your table. This value becomes 2. This value 0. This value 0. Hope you understand. Be attention please. బాబు కూర్చోమన్నా సినిమాల్లో ఒక్కోసారైనా బయటికి పోతారా వితౌట్ బ్రేక్ సో here next we go with a W of 1 1. Do it next one. W of 1 1. W of 1 1 is equals to W of 1 comma 1 is equals to Q of Q1 3. This is 3. And C of 1 1 is equals to C of 1 comma 1. C of 1 comma 1. C 1 1 ఏంటి ఇప్పుడైనా C of I comma I value J value same అయితే 0. Whenever it is I and J both are same. C of 10 comma 10 0. C of 5 comma 5 10 0. 6 comma 6 0. I value J value same అయితే 0. 1 both are 0. టేబుల్లో ఫిల్ చేయండి the table it is what is this value 3 W11 3 0 0 directly we can say here W of 2 2 అంటే Q2 Q2 ఎంత Q2 1 C22 0 CR22 0 W of 3 3 is equals to Q3 1 C33 is W of 4 4 Q4 is equals to Q4 is equal to 1 is 0 0 over. Make a change in the table according this. Once it is over, we'll go with this W of 0 1. And remember this formula W of I comma J is equals to just remember this formula W of I as it is J put J minus 1 plus P of J Q of unsuccessful search. Right? This is a formula. One we'll do here. W of 0 1 is equals to W of 0 comma 1. Formula W of I comma J minus 1 1 minus 1 plus P
P of J plus Q of J. J is 1. This is the formula. What is this W of 0, P of 1, Q of 1. W of 0, 0 అంటే ఎంత? Q of 0 కదా. This is Q0 plus P1 plus Q1. Q0 అంటే ఎంత వాల్యూ? 2. P ఎంత? This is 6 plus 8. 8 value you have to update in the table. Okay, na? Have you noted this one 8 value? How you got it? And next in the same way, C01, that is C of 01 you calculated. What is the formula? C of I comma j is equals to C of I comma j is equals to minimum of k value lies, k value is greater than this I and equals to j. This is most important here. K value is not equals to I, more than I tarvata values up to j. K also equals to j is equals to C of I minus I comma k minus 1 plus k comma j plus W of ij. That is the formula. C of this is I, this is j is equals to minimum of I is 0 less than k less than or equals to j1. 0 కన్నా ఎక్కువ and also 1 up to 1. And then the value only 1. K value here only, it is k becomes only 1 ఇక్కడ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. This is important that k becomes 1 అంటే k value lies between 0 to 1 but 0 కన్నా ఎక్కువ 0.1 0.2 తీసుకోదు. ఓన్లీ ఫార్ములా అంటే C of I comma k minus 1. K is 1. 1 minus 1 plus a formula plus C of k comma k value is 1 j. K comma j na also 1 bracket close plus W of I comma j 0 comma 1. And this is equals to C of 0 comma 0 enta? C of 0 comma 0. 0. There is only one value. Also 0 plus W of 0 comma 1. Just now calculated W of 0 comma 1. 8. 8. This equals to 8 only. C of 0 comma 0 0. C of 1 comma 1 0. Then R of 0 comma 1, that is equals to R 0 comma 1. What is the formula? R of 0 comma I comma j. What is the third formula? R of I comma j. Since R of I comma j is equals to k. But what is here k value? దీనికన్నా ముందు ఉంది కదా ఇక్కడ k value. We have identified as 1. So k R of 0 comma 1, C of 0 comma 1 is 8.
8. This one is k value 1. Table low. Immediately you finish in the table. That's what I told you already. It's very lengthy problem. So for each and every block of every table in the block, repeatedly we are calling the same 3 methods only. But the length is very lengthy problem, right? So W of 1 2 next. C of 1 2. R of 1 2. W of 1 comma 2. C of 1 comma 2. R of 1 comma 2. W of I comma j is equals to W of I comma j minus 1 plus ఏంటి ఫార్ములా P of j plus Q of j. W of 1 comma 1 ఎంత 0 plus P of 2 1 comma 1 1 comma 1 అంటే W of 1 comma 1 సారీ W of 1 comma 1 3 వచ్చింది ఆల్రెడీ. This is 2 plus Q of 2 and this is equals to 3 plus P of 2 ఎంత Q of 2 C of 1 2 is equals to, this is important, K less than or equals to J. P of 2 is 1 Q of 2 P of 0 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది Q వాల్యూ. So here just here tell me K lies 1 తర్వాత లాస్ట్ వాల్యూ 2 ఇక్కడ 0 1 2 ఉంటే K వాల్యూ 1 తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 తర్వాత అంటే 2A. K ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. 1 కన్నా ఎక్కువ 2 ఎక్కడ వరకు 2 వరకే అంటే ఇయర్ K వాల్యూ ఏంటి ఓన్లీ 1 వాల్యూ 2. ఇక్కడ K ని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి ఫస్ట్. దెన్ C ఆఫ్ I కామా K minus 1 2 minus 1 plus C of K comma J plus W of I comma J. Tell me this value. C of 1 comma 1 plus C of 2 comma 2 plus W of 1 comma 2. ఎంత C of 1 comma 1 0 2 comma 2 0 plus W of 1 comma 2 W of 1 comma 2 వచ్చిందా సారీ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ 1 comma 2 కాదు. This is W of I comma J నేనా ఇది what is W of 1 comma 2 7 just now calculated no okay 7 and this is equals to also 7 and R is equals to K. What is K value here 2 so 7 7 2 this is 7 this is also 7 this is 2.
ఇక్కడ P P ఏది ఇది P P ఇది P ఆఫ్ 1 నుంచి ఇచ్చిన 1 2 3 4 Q నుంచి Q మాత్రం 0 నుంచి ఇగో P 1 2 Q ని మాత్రం 0 to 4 పిలిచినావా జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్ స్టార్ట్ చేయలేదా షో మీ యువర్ నోట్స్ మీద మీ నోట్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఫిల్ చేసినావు గూగుల్లోనా యూట్యూబ్లోనా క్లాస్లో చేశారా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారా క్లాస్లో చెప్పలేగా మ్యామ్ మరి నేను చెప్పి వేస్ట్ అంటున్నా రాసుకోవడం కాదు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్లీస్ట్ 1,1 అంటే దాని ప్రకారం 3 వచ్చింది సార్. అవును 1,1 3 వచ్చింది P of 2 అంటే బట్టి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా ఏ సార్. ఏమి ఇచ్చిన ఇక్కడ P of 1 నుంచి ఇచ్చిన కదా నేను P of 1 4 Q ని 0 నుంచి 4 P of 1 P of 2 Q మాత్రం 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో I given a P comma Q values P values will be started with a 1 P of 1 P of 2 P of 3 P of 4 Q values will be started with 0 Q of 0 Q of 1 2 3 4 మరి P of 2 అంటే అక్కడ సెకండ్ వాల్యూవే 3 మళ్ళీ 0 అనుకున్నట్టున్నారు అందుకే 1 అవుతుంది అక్కడ 0 1 2 3 4 అయితే కాదు అందుకే రాపించిన కదా P of 0 1 colon 4 Q of 0 colon 4 అని కూడా రాయించిన అండ్ ఎనీవన్ టెల్ మీ W of 2 3 W of 2 3 C of 2 3 C of 2 3 also 3 and R of 2 3 also 3 so all the values are 3 I'll solve it W of 2 3 is equals to what is the formula W of I comma j is equals to I comma formula ఏంటి W లో j minus 1 j is 3 3 minus 1 plus P of j plus Q of j so here W of 2 comma 2 plus P of 3 ఎంత P of 3 value P of 3 1 Q of 3 also 1 and P of 2 0 plus 1 plus 1 P of 2 2 ఎంత W of 2 2 Q1 this indicates that Q1 so Q1 ఎంత 3 5 Q of 1 Q of 0 Q of 1 Q of 2 Q of 3 Q of 4 third value second value Q లో Q values ఏంటి 3 3 1 1 Q of 0 1 2 3 4 ఇప్పుడు ఎంత ఇక్కడ మనకు Q of 1 కావాలి అంటే ఇది కదా ఎంత వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ 3 then 3 plus 1 plus 1 5 కదా Q of 2 what is Q of 2 1 1 now it is right then C of 2 comma 3 is equals to
minimum of k is greater than this I value and less than or equals to this value. Then what is the k value? 3 only. Mark it as like this k value. Then C of formula enti I comma k minus 1 plus C of k comma j plus W of I comma j. So from this value C of 2 comma 2, C of 2 comma 2 0, C of 3 comma 3 also 0, W of 2 3 is 3, it becomes 3. So R of 2 comma 3 is equals to k becomes 3. All values are 3 only. This is 3, this is 3, this is 3. Do it very slowly, no problem. Remaining those who have still doubt, just note down and let me know if you have any doubt. W of 3 4. This W of 3 4 will do it. W of 3 2. W of I comma j minus 1, j minus 1 plus P of j, Q of j. This is equals to W of 3 comma 3 plus Q of 4. This is equals to Q of 3, P of 4 and Q of 4. What is Q of 3? 1. P of 4 also 1. Q of 4 also 1. This is 3. Once it is 3, then tell me C of 3 comma 4 value by identifying the minimum value. Minimum of k is greater than 3 and less than or equals to 4. Then k becomes only 4. C of I comma k minus 1 plus C of k comma j value plus W of 3 comma 4. This is equals to C of 3 comma 3 0, 4 comma 4 0 plus W of 3 comma 4 is 3. It becomes 3 and R of 3 comma 4 is equals to k. What is k value? 4. 3 3 4. W of 3 comma 4 is equals to 3 3 4. అంతేనా? Just note down this one. Next we do W of 0 2. Anyone W of 0 2? Good. Super. What is the k value there? Only 2. ఇక్కడ చేసిన W of 0 2. K value to होते का sir आपका? ఇప్పుడు 0. K value ఏంటి? Is greater than 0. And equals to 2 sir. 2 కదా? 2 है तो 0 నుంచి 2 మధ్యలో k ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ. కానీ 0 కాదు. 0 కన్నా ఎక్కువ. 0 కన్నా ఎక్కువ ఏంటి? K. 0 కన్నా ఈ మధ్యలో ఏమైనా నంబర్ ఉంటుందా? Plus అంటే k
1 1 అవ్వచ్చు 2 అవ్వచ్చు కదా. 2 పాజిటివ్స్. k is equals to 1, k equals to 2. అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ నీకు 0 మినిమం సి ఆఫ్ ఐ కామా k minus 1. k అంటే 1 అంట ఒకసారి. 1 minus 1 ప్లస్ j కామా k వాల్యూ 2 అయినప్పుడు సి ఆఫ్ ఐ కామా k minus 1 ప్లస్ సి ఆఫ్ k కామా j. ఇలా మినిమం వాల్యూ ఇందులో మినిమం ప్లస్ ఇది సి ఆఫ్ ఇది సి ఆఫ్ ఇది 8 0 కామా అంతే కదా ప్లస్ 1 2 సి ఆఫ్ 1 కామా 2 అదే కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ రా ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్పుడు కూడా 12 వస్తుంది, కానీ 2 వాల్యూస్ వస్తాయి ఒకటే వాల్యూ. ఎనీవన్ టెల్ మీ సి ఆఫ్ 0 కామా 2, సి ఆఫ్ సారీ w ఆఫ్ 0 కామా 2 11 12. దెన్ వాట్ ఈస్ k వాల్యూ r ఆఫ్ కామా 2, r ఆఫ్ 0 కామా 2. w ఆఫ్ 0 కామా 2 12 కదా, అట్లాగే r ఆఫ్ 0 కామా 2 ఏమొచ్చింది కదన్నా. w ఆఫ్ 0 కామా 2 c ఆఫ్ 0 కదా, c వేసినావు c వాల్యూ. సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కే వాల్యూ ఏమొచ్చింది మినిమం ఆఫ్. సూపర్, అది కరెక్ట్, అదే అడుగుతుంది. వాట్ ఈస్ సి ఆఫ్ 0 కామా 2 ఆర్ w ఆఫ్ 0 కామా 2? వచ్చిందా w ఆఫ్ 0 కామా సి 12, సి ఆఫ్ 0 కామా 2 20. అప్పుడు కే వాల్యూ ఎంత 2 2 మళ్ళీ ఒకసారి మినిమం ఆఫ్ ఏమన్నా వస్తాం కింద 0 లెస్ దెన్ k లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2. అంటే k వాల్యూ ఏంటి 0 కన్నా ఎక్కువ అండ్ 2 మధ్యలో ఏముండదా. k 1 కూడా అవ్వచ్చు కదా. 0 to 2లో k 0 కాదు, 0 కన్నా ఎక్కువ అంటే ఏంటి ఎక్కువ 1 అండ్ ఆల్సో 2 కన్నా ఎక్కువ కాదు, ఇంకా 2 వరకే. అంటే k becomes 1, k becomes 2, k వాల్యూ 2 అయితే అంటున్నా. అందుకే అక్కడ మినిమం ఆఫ్ సి ఆఫ్ ఐ కామా k minus 1 అన్నప్పుడు సి ఆఫ్ ఐ వాల్యూ కామా k వాల్యూ ఒకసారి 1 minus 1 ఇంకోసారి 2 minus 1 తీసుకోవాలి. ప్లస్ సి ఆఫ్ k అంటే ఒకసారి 1, సి ఆఫ్ k అంటే ఒకసారి 2, రెండు వాల్యూస్ లో మినిమం తీసుకోవాలంటున్నాం. జీరో క్లోజ్ చేసినావు, అసలు టేబుల్ కూడా వేలే. ఎందుకు అందరికి బయటకు పోతున్నాను బ్రేకా? మరి ఇంకా క్లాస్ ఏముంటుంది? బాబు బ్రేకా ఎందుకట్లా? మరి అందరు వెళ్ళిపోతాం, ఫ్లో ఫ్లో పోతూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు కే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ఆర్ ఆఫ్ 0 కామా 2 కే వాల్యూ ఎంత 1 ఆర్ 2 బోత్.
నెట్ ఇష్యూ. వన్ కమ్మ టూలో 1 వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది? ఇట్లా 1 కి 2 కి సెపరేట్ ఏం కమ్మా ఇక్కడే రాయాలి. సి ఆఫ్ 0 కమ్మా ఇక్కడే రాయాలి. సి ఆఫ్ ఐ కమ్మా కే వాల్యూ ఎంత 1, ఒకసారి 1 ఒకసారి 2. ఇక్కడ సెపరేట్ అవసరం లేదు, ఒకటే దాంట్లో రాయాలి అంటున్నారు. అంటే ఇట్లా రాయాలి యాక్చువల్లీ. సి ఆఫ్ జస్ట్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్ మినిమమ్ ఆఫ్ 0 1 కే సి ఐ వాల్యూ 0 కే వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 1 కమా 2 1 0 కే వాల్యూ 2 అయితే ప్లస్ సి ఆఫ్ 1 మైనస్ కే మైనస్ 1 కామా జే సి ఆఫ్ 2 అయితే దీంట్లోనే మినిమం వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఎంత వచ్చింది 0 0 0 1 కదా. C00 అంటే ఎంత? C00 C02 అంటే C02 0,2 అంటే ఎంత? C02 వాల్యూ C02 19 -1 కదా. K-1 అది K only. This is K. C of 1, 2. మరి అయితే పైన 1, 1 K వాల్యూ 1 అయినప్పుడు 1 - 1 కదా. అవునులా K -1 పద ఎంత? C of 0, 0 ఎంత? 0 7. C of 0, 1 C01 ఎంత? C01 ఎంత నాన్న టేబుల్ లో 8 8 C2, 2 ఏమో 12 సార్. C2, 2 A comma L 0 కదా ప్లస్ W of 0, 2 12. ఈ రెండిట్లో మినిమం 7 కదా. 7 + 12 19. ఇది ఫైన్ బాగానే ఉంది. 7 ఈ రెండిట్లో మినిమం ఏది తీసుకున్నాం? 7 తీసుకున్నాం. 7 ఎప్పుడు వచ్చింది? వెన్ K వాల్యూ 1 వచ్చినప్పుడు. అంటే విల్ కన్సిడర్ K వాల్యూ 1 రెండిట్లో ఫైనల్ కదా. దీంట్లోనే కలిపి రాసేస్తే అయిపోతుంది, ఒకటే స్టెప్ లో అయిపోతుంది. ఇది వంద కదా. W of 02 is equals to W of ఫార్ములా ఏంటి? W of I comma J is equals to W of I comma J -1 plus P of J Q of J. Then this
P2 plus Q2. W of 0, 1 వాల్యూ ఎంత టేబుల్లో 8 ప్లస్ P of 2 అంటే 3 వాల్యూ, Q of 2 1. 12. See, now here we have to check this carefully. C of 0, 2 అంటే ఫార్ములా ఏంటి? Minimum of K is greater than this I value and also less than or equals to this J value. అంటే K ఒకటి కన్నా ఎక్కువ 2 వరకు. ఇప్పుడు 0, 1, 2 K వాల్యూ దీనికన్నా ఎక్కువ, K it is not greater than this one. K becomes 2 and also K వాల్యూ ఏమవుతుంది బాబు? బ్లూ షర్ట్, నీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ చాలా బాగుంది. సో హియర్ K becomes greater than 0 and less than or equals to 2 అంటే 2 and also 2 కన్నా తక్కువ వాల్యూ ఏంటి 1. సో హియర్ K becomes 1, 2 రెండు. This is most important here. And ఫార్ములా ఏంటి? C of I, I అంటే 0, K minus 1, I, K minus 1. What is K? 1. K 1 అయితే 1 minus 1 plus again C of K value. K 1 అయితే 1, J value 2, comma C of 2 అయితే మరి K value 2 అయితే I, K minus 1, 2 minus 1 plus C of K value, J value. దీంట్లో మినిమం ప్లస్ W of I, J. దీని కాస్ట్ ఏంటి? C of 0, 0 plus C of 1, 2, C of 1, 2. 1, 2 కదా. 1, 2 ఎంత కాస్ట్? మనకు ఆల్రెడీ టేబుల్లో ఉంది. C of 1, 2. C of 1, 2 that is 7. C of 1, 2 is 7. Comma this C of 0, 1. C of 0, 1 ఎంత? C of 0, 1 from the table 0, 1 8. C of 0, 1 8 plus C of 2, 2 0. I, I అంటే 0 plus W of 0, 2. దీంట్లో మినిమం ఏంటి? 7, 8? 7 is the minimum. We will take 7 plus 12 is 19. And R of I, J, R of 0, 2 is equals to K. ఇప్పుడు K ఏంటి? K అంటే 1, 2 కదా. బట్ వాట్ ఈస్ ఫైనల్ గా? K 1, 2లో 1 తీసుకున్నప్పుడు ఇది దట్ ఈస్ 0 plus 7. K 2 తీసుకుంటే 8 plus 0. 0 plus 7, 8 plus 0. 7, 8 లో 7 minimum. అంటే the 7 we got it from the value of K equals to 1. When you consider K is 1, you got it. Our final answer K is equals to 1 only. That is 12, 19, 1. ఇదేనా? 12, 19, 1. W of 0 to C2 R02. Have anyone got other answer? Huh? దేనికి? C ఆ? C of 02 కదా. K వాల్యూ ఒకటే తీసుకున్నాను. K వాల్యూ చూడు, అందుకే చెప్తున్నాను మీరు ఇంటర్నెట్ ఇట్లా కదా. 0 నుంచి 2 మధ్యలో 0 కన్నా K వాల్యూ K ఈక్వల్స్ టు 2, దానికన్నా మించదు, దానికన్నా చిన్నది కానీ 0 కన్నా పెద్దది, అంటే మధ్యలో ఏముంటుంది?
1 ఉంటుంది. అంటే K2 అవ్వచ్చు, K1 కూడా అవ్వచ్చు కదా. బట్ K0 అవ్వదు. K1 వచ్చు, K అవ్వచ్చు. అంటే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఏం చేస్తాం? సిన్స్ ఇట్ ఈస్ K ఈక్వల్స్ టు 1, K ఈక్వల్స్ టు 2. ఇప్పుడు రెండు ఫార్ములాస్ రాయాలంటున్నా. K ఈక్వల్స్ టు 1 అయితే ఏం రాస్తా అప్పుడు దీనికన్నా ముందు C ఆఫ్ I వాల్యూ కామ K మైనస్ 1 కదా. K అంటే నువ్వు 2 అన్నావు, నేను 1 అంటా కదా. 1 మైనస్ 1 ప్లస్ C ఆఫ్ K వాల్యూ 1 కామ J2 కదా. ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ 2 కామ 2 వచ్చింది. 1 కామ 2 ఇది కామ K వాల్యూ 2 అయితే ఇది. ఈ రెండిట్లో మినిమం ప్లస్ ఇది. ఈ రెండు అంతే. మినిమం అనేది ఏముంది? మినిమం ఇప్పటి వరకు ఏంటి, ఒకటే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలి. మోర్ దెన్ 1 వచ్చినప్పుడు దీంట్లో ఒకటి మినిమం ఉంటుంది. ఇప్పుడు C ఆఫ్ 0,0 అంటే ఏంటి? ఇది 0 ప్లస్ C ఆఫ్ 1,2 అంటే ఏంటిది? C ఆఫ్ 1, 2 7 0 ప్లస్ 7 కామా C ఆఫ్ 0,1 అంటే ఇది ఎంత? 8 ప్లస్ ఇది 0 అంటే ఈ రెండిట్లో మినిమం 7. అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ 7 ప్లస్ 12 దట్ ఈస్ 19. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K. K ఇప్పుడు 1 ఉంది, 2 ఉంది. మరి ఏది కరెక్ట్? 1 or 2? 1 or 2 అంటే ఇది కదా, మనం 7 తీసుకున్నాం కదా. K7 ఎప్పుడైంది వాల్యూ? K ఈక్వల్స్ టు 1 అయినప్పుడు. సో K1. ఇక్కడ కూడా అంతే సార్. 1, 3 వచ్చాయంటే 2, 3 అవుతాయి కదా సార్. 2 వాల్యూస్ 2 3 వచ్చింది సార్. అవును. ఇది దట్ ఈస్ ద వాల్యూ వెన్ K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. అంతే. నెక్స్ట్ ఏంటి? W ఆఫ్ 1. W of 1, 3 is equals to, note down, W of I comma J minus 1, I comma J minus 1 plus P of 3 plus Q of 3. This is W of 1 comma 2. W of 1 comma 2. 7. 7 plus P of 3 1, Q of 3 1. 9. C of 1 comma C of 1 comma 3 is equals to minimum of K value 1 less than K less than or equals to 3. See here, what is the K value from this? K అనేది 1 కన్నా ఎక్కువ and 3 and 3 కన్నా తక్కువ. 1 నుంచి 3 వరకు what are the numbers? 1, 2, 3 numbers ఉంటాయి. K value 1 కన్నా ఎక్కువ అంటే 2 and 3 కూడా 3 also, but 4 కాదు ఇంకా. Less than or equals to 3 వరకు అంటే what is the K value here? 2, 3 K becomes. So here K becomes 2, 3. This is most important. So when K equals to 2, formula ఏంటి? C of I comma K minus 1. What is K? 2. 2 minus 1 plus C of K value comma J value comma K value 2 కదా, ప్లస్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ తర్వాత బ్రాకెట్ లోపల K when K equals to 3, when K equals to 3, C of I comma K minus 1. Now K becomes 3. 3 minus 1 plus C of K 3 value comma J. J is 3 plus W of I comma J, that is 1, 3. Now you take it here, minimum of C of 1, 2 minus 1, that is C comma 1, 1, 0 plus C of 2, 3. Table lo 3. C of 1, 2. C of 1, 2. 7 plus 3, 3, 0.
plus W of 1 comma 3, just now we calculated 9. Seven plus 9. So which is minimum? 3 value. So this is 3 plus 9 is 12. Then R of 0, sorry, R of 1 comma 3 is equals to K actually. What is K? So when we have taken the among the two values, when K is equals to 1, we got 3. When K equals to 2, we got 7. Which is the final value? Minimum value 3. When it is 3, when K value is 2. When K value is 2, you got this value. So now here K becomes 2, not 2 or 3. It is two options. 2 when it is K value 2, ఏదైతే వచ్చిందో 3, we consider that one. So it is K becomes 2. అంటే W of 1 comma 3 లో 9 comma 12 comma 2. W of 1 3. 9 comma 12 comma 2. This is W of 1 comma 3. W of 2 comma 4. Can I stop here and you can do your own? చేస్తా అంటే వదిలేస్తా. Will you do or can I do now? So I'll next one. W of what is the next value? W of 2 4. Okay, I will do it. W of 2 4. W of 2 4 is equals to W of I comma j minus 1 plus pj plus qj. Can anyone tell me W of 2 comma 3? W of 2 comma 3. P of 4 1, Q of 4 1. Then it is C of 2 comma 4. Minimum of 2 less than K less than or equals to 4. Then what it becomes? K equals to 3 comma 4. Then C of I comma K minus 1. K when it is 3 value. Comma C of I comma when K equals to 4 K minus 1. C of K value 3 comma J. When C is 4 comma J. W of 2 comma 4 లో 2 comma 3 2 comma 3 here. Okay na? Above it's clear. It is not 2 3 2 4, isn't it? Right. Place W of I comma J. Now tell me please here minimum value of C of 2 comma 2 0 plus C of 3 comma 4. Anyone can C of 3 comma 4? 3 comma C of 2 comma 3. C of 2 comma 3 plus C of 4 comma 4 0. W of 2 comma 4 it is 5. Then in this one minimum of 3 comma 3 plus 5. So you take any value 3 comma 3 both are same 3 plus 5 that is equals to 8. Then R is equals to R of 2 comma 4 is equals to K. But what is K value? We'll take a K value in previous step. In previous case that is C from calculation of C comma 2 4 a minimum of whatever the value you have taken when K equals 2. And when K is both 3 comma 4 both the values are 3. Then indicates here K becomes maybe 3 or maybe 4. Maybe 3 maybe 4. You take K is equals to 3
we'll get the minimum value 3. K equals to 4 also 3. So that's what K becomes here 3 or 4. ఇది ఎందుకు వచ్చింది దిస్ వాల్యూ K అంటే 3 అయినప్పుడు. ఈ వాల్యూ ఎందుకు వచ్చింది K అంటే 4 అయినప్పుడు. K 3 అయినా 4 అయినా వాల్యూ సేమ్ 3 వాల్యూ. కాబట్టి you can take this 3 or this 3 same. అంటే this 3 becomes when K is 3 we'll get it from when K equals to 4 and both minimum value 3 itself. That's what you take 3 or 4. So in the table 5 comma 8 comma this is 5 8 K value you take 3 or 4. You take 3 or 4. Now W of 0 comma 3. W of 0 comma 3 is equals to W of I comma j minus 1 plus P of j plus Q of j. W of 0 comma 2. W of 0 comma 2. ఎంతండి? What is the value? 12. 12 plus 1 plus 1. That is 14. అంతేనా? This is the value 14. C of 0 comma is equals to minimum of, see here, minimum of K value less than 0, greater than 0 and K is less than or equals to 3. Then what becomes K? Then K becomes what? What is the K value? 0 నుండి 3 లోపల from 0 to 3 అంటే 1 2 3 0 కన్నా K is greater than 0 and it may be 1, it may be 2, it may be 3. So K becomes 1 2 3. K becomes 1 2 3. So we'll get in the bracket minimum values are among 3. We take minimum value among 3 values. When K equals to 1, formula C of I comma K minus 1, 1 minus 1 plus C of K comma J. This is 1. When K equals to 1, if K equals to 2 comma K equals to 2, I comma K minus 1 plus C of K value comma J and also comma. When C of 0 comma K value 3, 3 minus 1 plus C of 3 comma 3, that is 3 comma J. Among these plus W of I comma J. What is I comma J? 0 comma 3. 0 comma 3. Then this is equals to minimum of C of 0 comma 0, 0 plus C of 0, 1 comma 3, C 1 3, 12 comma C of 0 comma 1, C of 0 comma 1, 3, 8, that is 8, C of 2 comma 3, 3, comma C of 0 comma 2, 19 plus C of 3 comma 0 is 0 plus W of 0 comma 3, 14. Right. Among these, minimum of 0 plus 12, 12, 8 plus 3, 11, plus 19 plus 0, 19, plus 14. So what is the minimum value? 12, 19, 11. 11 is the minimum value plus 14 is 25. So when it is 11, when K is equals to, when 11 is the value, K equals to, this is the 3 values when K equals to 1, K equals to 2, K equals to 3. First one indicates K equals to 1, second one represents K equals to 2, third one represents K equals to 3.
So second parameter will be the minimum value, that is k becomes 2 here. So that is r of I comma j is equals to k, that is 2. So 14, 25, 2. 14 is 25. This is 2. Next, what is the next one? W of? What next one? 1 comma 4. Please try to solve W of 1 comma 4, C of 1 comma 4 and R of 1 comma 4. Anyway, అని నడు వాజ్ నని W of 1 comma 4. W of 1 comma 3 plus 11. W of 1 comma 4. అయిపోయిందా? Check. That is 11. C of 1 comma 4. చేసినావు అయిపోయినావు. వచ్చిందా? పోయిందా? చేసినావు? W14 చేసి చూపి. కేయిన్లో ఓన్లీ 1 వాల్యూ తీసుకున్నావు. అందుకే అది ఇంపార్టెంట్ అంటాను, అందుకోసం కే ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో వచ్చిన మినిమం వాల్యూ తీసుకోవాలి, అదే కే వాల్యూ అవుతుంది. W of 1 comma j minus 1, 3 plus P of 4 plus Q of 4. 1 comma 3. What is the value? 1 comma 3. W of 1, 3. 9 plus 1 plus 1. 11. C of 1 comma 4 is equals to, here it is important, minimum of k value greater than 1 or equals to 4. Then what is the k becomes? K becomes, what is the k value here? Only 2. Only 3. Also 4. So C of I comma k value 2 minus 1. 2 minus 1 plus C of k value comma j is 4. Plus C of k value becomes I comma k 3 minus 1 plus C of k comma j plus C of I comma k value 4 minus 1 plus C of k comma j plus 1 comma 4. దీంట్లో మినిమం ఏంటి చెప్పండి? మినిమం ఆఫ్ C of 1 comma 1 0, 0 plus C of 2 comma 4 3, C of 1 comma 2 7, C of 1 comma 2 ఇది 8.
C of 1 comma 2, 7. C of 3 comma 4, 3 comma. C of 1 comma 3, 12 plus C of 4 comma 4, 0 plus W of 1 comma 4, 11. So here, which is the minimum value? 8 only. 8 plus 11, this is 19, 19. When minimum value 8? When minimum value 8? When k is equals to 2. So R of 4 comma is equals to k, that is equals to 2. So 11 comma 19 comma 2. 11 comma 19 comma 2. Then we'll do W of 0, 4 is equals to W of 0 comma j minus 1 plus P of j plus Q of j. W of 0 comma 3 is 14. 14 plus 1 is 16. C of 0 comma 4 is equals to minimum of 0 less than k less than or equals to 4. Then what is the k value here? What is k value? What is the k value? 2, 3, 1, 2, 3, 4. Super, right. Then formula C of I comma k minus 1. K is 1. That is 1 minus 1. Plus C of k is 1. S j value is 4. C of I comma k value 2. 2 minus 1 plus C of k value comma j value comma. So when k value is 3, 3 minus 1 plus C of 3 comma j comma. C of when k value is 4, 4 minus 1 plus C of k comma j all together plus W of 0. Now tell me here minimum of C of 0 comma 0, 0 plus C of 1 comma 4, C 1 4, 19 comma C of 0 comma 1, C of 0 comma 1, 8 plus C 8 comma C of 0 2, 0 to 19 plus C of 3 4, 3 comma C of 0 3, 25 plus C of 4 comma 4, 0 plus W of 0 4, 16. So here minimum of 19 plus 16 plus 22 plus 25 plus 16. So what is the minimum value here? 16 is the minimum value plus 16, 32 is the final value. When this is the value equals to 2, second value is 2. So R of 0 4 is equals to k, that is equals to 2. This is equals to 2. This is 32. This is 16. Right, noted. This is the value which is stably filled. The next one,
Normally tree structure will be R of I comma J. See, R of I comma J is equals to K gada. R of I comma J is equals to K. Note on this tree. The left child becomes R of I comma K minus 1. R of I of K minus 1. Right child R of, note down this one. K comma J. K comma J. Now here R of 4. Our tree is R of 0 comma 4. R of 0 comma 4 enta? Table lo R of 0 comma 4. 2. Why it is R of 0 4? 4 parameters kada. 5 parameters kada. Do if while ఎన్ని ఇచ్చిండు అక్కడ 5 0 1 4 0 to 4. So once unsuccessful. I comma j 0 comma 4 is equals to k. You know I value, j value, k value. R of what is I 0 comma k minus 1 2 minus 1. R of k value is 2. What is j value? 4. If this is extended again I comma j, R of 0 comma 1, R of 0 comma 1, R of 0 comma 1 and 1, 1. Then it is k I comma k minus 1, that is 0. Right side R of k 1 comma j 1. Right? Next one here 0 comma 0. 0 comma 0 unda R of 0. So k value 0. So we cannot extend further. And this side R of 1 comma 1 also 0. Now we extend this one. Note on this and complete this one. Remaining tree structure from the right side. R of 2 comma 4 you extend it. What is R of 2 comma 4 is equals to? 3 or 4. You take 3. For example, you take 3. 3 or 4. Let assume you take 3. I comma k minus 1 2 k comma j k comma k ante 3. Then this becomes 0. R of 3 comma 4. R of 3 comma 4. R of 3 comma 4. I will check. R of 3 comma 4. R of 3 comma 4 is 4. 4. And this is R of I is 3.
This is 3. 4 is equals to 4. Extend this one. This is r of I comma k minus 1. 4 minus 1, 3. R of k 0. This becomes 0. See here. This is 2. This is 1. This is 0. This is 0. This becomes 3. It is 0. It is 4. Now it is 0. It is 0. 2 and 1 and this is 3. 1 becomes 0. It is also 0. 0, 0. And 3 becomes 0 and it is 4. It is 0 and it is also 0. Right? It is given A1, A1, A2, A3, A4 is equals to 20. Question lo. What are the values it is given for array of E? This is, I can say 1, 2, 3, 4. A of 1 ante 1, 2, 3, 4. Right? So, in this, what is this 2? 220. What is 2? Second parameter. A1, A2, A3, 220. Root node ఏంటి 2. Element 2. Element 2 ఏంటి? In the given array, what is second element? Huh? If in place of 2, I'll write if. In place of 2, I'll write if. This left side 1, what is the first value? 2. This 0, 0, no child. And right side, what is the third one? Int. Right side again, fourth one. That is while. Sorry, this is 0. That is only, you have doubt. Right. So right here is 4 and the left and right 0. So this is called optimal binary. Optimal binary search tree. But that will get from this one. R of I comma j is equals to. This is the problem, optimal binary search tree, very lengthy problem. But all steps are required only 3 formulas. W of I comma j, C of I comma j, R of I comma j. Same formula will repeatedly. So that's what this is following greedy dynamic programming approach. In the dynamic approach, a formula will be decided. That decided mathematical formula will repeatedly we're calling and substitute the values for each and every iteration. Then we'll get the final solution. అదే కదా మనకి 4 వచ్చినాయి కదా గేడా సరిపోతాయి కదా దాన్ని బట్టి అంతే
అప్పుడు మనకి టేబుల్లోనే ఎక్కడి వరకు వస్తుంది R02 వరకే కంప్లీట్ చేస్తాం. R02 క్లోజ్ చేస్తాం టేబుల్లో. చూడు ఇక్కడ టేబుల్ ఎక్కడ R04 క్లోజ్ చేసినాం. అప్పుడు టేబుల్ R02నే క్లోజ్ అవుతుంది. లాస్ట్ వాల్యూ R ఏదైతే అదే అనమాట. ఇక్కడ వరకు వస్తుంది R02. ఇదే కదా మన లాస్ట్ వాల్యూ. అంతే అంతే. So here you have taken here 0 R of 0 comma 2 value. Why it is R of 0 comma 2? Listen, R of 0 comma 2 it is extended. Why not it is R of 0 comma 3? In the table we have calculated and R of until we have calculated R of 04. Last value R of 00, 01, 02, 03, 04. Kabatti 04. If you according to the two values only, do comma if it is given. In the parameters A1, A2, A3, 4 low, only A1, A2 is 1 enough. R of 0, 0, 0, 1. And 3 R of 02, 4 R of 04. So table batti I tree draw cheyalo, we have to decide R of 0, 4. Last value ఏదైతే అది. Last value ఏదైతే అది. Right? Then yeah, this is the last application of dynamic programming. This is traveling salesperson, okay. Where is also done. Yeah, these are, listen, what is dynamic programming and applications of dynamic programming? The general method or control abstraction method algorithm you have written. After that, applications, multi-stage, you have 0 by 1 knapsack, traveling salesperson, all pair shortest pub. Along with these four, one more is OBST, optimal binary search. These two is not there. These are two also applications of dynamic programming, which is not there in your syllabus. Instead of these two, you have OBST, binary search tree. So we have not discussed these two, not related to your syllabus, and we have discussed optimal binary search, which is there in your syllabus. So along with this 4 plus 1, 5 applications of total of your dynamic programming. 5 we have discussed. The next unit is fourth unit, for backtracking. Afternoon, time ita. Then half an hour undiga inka. అంత పోయిందా? Then it is just get out to sense board కాదు. We have already downloaded one more next unit. Download చేసినాం కదా.
So here just note down only backtracking. Branch and bound is not there for you. Only backtracking. Next unit 4, backtracking. What is backtracking? Backtracking అంటే ఏంటి? Bottom to up. Backtracking అంటే the backtracking means when you have a multiple paths and there is no they at right moment at the current step we don't know which step is blindly follow one step. After some time we have identified that so this is a not the correct way to reach our destination. Then go back to the previous step. This going back to the previous step is called backtracking. See here in the backtracking. ఇదేనా సెన్స్ బోర్డ్? See, if this is a graph, your source is 1, your destination is 6th node. Yes, listen. So you have started your journey at station 1 or node 1. But your aim is to go to the destination station 6. Then at 1 you are standing at there. Whenever you stand at here, you are having multiple paths. You are having multiple paths. But we don't know which one is correct. You don't know which alternative is right. Then randomly you choose one. There is no mechanism to identify starting itself. This is the correct path. Then now you have chosen. Now you have chosen. Assume that this is a path. This path you have selected. Then 1 to 2. At station 2 there is no multiple paths. If there is no multiple, so go simply we'll go with this. And whenever reach a station 2, we'll check it out. Is it my destination? I know my destination is 6 now. Then there is a way I can move it. I can move from 2 to 3. Once I reach a station, again I'll find out, is it my station, destination? No. Then again try to move from station 2 to somewhere else. There is no path exists further from station 3 to some other station. Then what happens is, yes, it is not my destination. So I choose a wrong path. I came into the wrong way. So I have to move back. So I don't know where it is, missed the path. So just I'll go to the previous stage, one step back, move back to the one step back is called backtracking. Moving back to the one step. Each time we'll move it back and we'll check it out. Is there any alternative paths? No. So this is also not correct way. Reaching of station 2. Then again apply backtracking. One more step, I'll go back. One more step, I'll go back. That is called backtracking. There I will check it out. Yes, here there are 3 ways. I've chosen this path. Then I wouldn't reach my station, destination. Then I'll go with any one of these 2. For example, second time you have chosen this one. Second time you have chosen this one. But what happens here? 1 to 4. Then again, yes. Then again check my destination. Is it my destination? No. And is there any path exists? Yes, it is there. I can move. 5. And here also multiple paths. I don't know which is correct. Then again, assume that you have chosen this one. 5 to 4 I move. 5 to 3 I moved. There I will check it a destination. No, it is not my destination. And no further station. Now further moves.
In this case, go back. Go back to the one station. Here there is one more alternative. I thought it is, instead of choosing this one, I thought this one. Now I will choose this one. Now I will choose this one. The next station 6. Here you will check it out. Yes, my destination is arrived. This is called backtracking. Otherwise, in the second option itself, second time itself, you have chosen this one, this to this, you can reach. Time, if it is your option, is second time is this option. So this is general way or general approach, general mechanism for backtracking. General mechanism for the backtracking. In the backtracking problems, we need to follow some constraints, implicit and explicit constraints. Method will decide, then go for the following applications. So here in the backtracking, see here, many problems which deals with the searching of a set of solutions for optimization satisfying some constraints. So many possibilities are there. Among this, we follow some constraints can be solved using the backtracking formulation. Using this formula, backtracking formula, we'll follow some constraints. Then we'll get a possible solutions. In this, we'll get multiple solutions for the single problem. Multiple solutions for the to apply this backtracking method for acquiring exact result. There are these, we can say it is a tuples x1, x2, x3. You can say variables, tuples, elements, whatever you understand. So this, for example, for this backtracking application, we'll solve this n queen problem, sum of subset problem, graph coloring, and Hamiltonian cycle problem. Those are the 4 applications we have. So 4 problems we'll discuss there. This backtracking solves the problems having of constraints, external and internal constraints. So before going to this, just you note down, keep citing backtracking. Keep citing backtracking. In backtracking technique, in backtracking technique, we will get some optimal solutions, with less number of steps, with less number of steps. Next point. In backtracking technique, we will use, in backtracking technique, we will use boundary functions. Boundary functions or boundary functions, in bracket write down criterion functions. Criterion, CRITERIAN, criterion functions. That is explicit constraints and implicit constraints. That is this one, explicit constraints, implicit constraints. Next one. The major advantage of backtracking method is
the major advantage of backtracking method is comma, if a partial solution, PARTIAL, if a partial solution, if a partial solution, if a partial solution x1, x2 like this, x3 and so on, xn. If a partial solution x1, x2, x3 and so on, xn can't leads to xn and so on, can't leads to optimal solution, can't leads to optimal solution. So here instead of x1, x2, x3, xi, this one is xi, not till the n elements, x1, x2, x3, xi. Some solutions can't leads to optimal solution. Then xi plus 1, comma xi plus 2, comma xi plus 3 and so on. Now it is still xn and so on xn. Now xn can't leads to optimal solution. Then xi plus 1, xi plus 2, xi plus 3 and so on xn. Solutions may be ignored. Solutions may be ignored. May be ignored directly. Solution may be ignored directly. Solutions may be ignored directly. Next line. Criterion function or bounding. Next line. Criterion function or bounding. Criterion function. Criterion function or bounding function. Criterion or bounding function is a function. Criterion or bounding function is a function. Is a function. Is a function which is p of x1, x2, x3, which is p of x1, x2, x3 and so on. P of x1, x2, x3 and so on, xn and so on, xn, which needs to be, which needs to be, which needs to be, which needs to be maximized or minimized, which needs to be maximized or minimized and I read on next heading, explicit constraints. Explicit constraints are the rules that restricts each xi to take on values only from a given set. Wrote down this definition, explicit constraint definition. Explicit constraint definition, just note down. Keep writing explicit constraint.
Explicit constraints are the rules. Explicit constraints are the rules that restricts each xi value, that restricts each xi to take on values only from a given set. Only from a given set. Only from the given set. Next one. Implicit constraint. Implicit constraints. Implicit constraints. The implicit constraints are the rules. Implicit constraints are the rules that determine which of the tuples in the solution space I, which of the tuples in the solution space I functions, satisfies the criterion functions. Next line. Thus, implicit constraints describes the way in which the xi must related to each other. In which xi must be related to each other. Solution space. What is solution space? Just note down a word, solution space. Under this, write down all tuples that satisfies the explicit constraints that satisfy the explicit constraints that satisfy the explicit constraints. Explicit constraints define a possible solution space. Define a possible solution. Define a possible solution space for a particular instance. For a particular instance I, particular instance of the I of the problem. Particular instance of the I of the problem. I of the problem. Example. So there is an example. Note down this example. There is a tree structure like this. Note down this example. A, B, C, D. Note down this tree. Note down this tree. So solution space అంటే ఏంటి?
explicit constraint satisfy అవుతూ if this is a one tree. So in this I can say ABD will reach leaf node. That is one solution ABD. Otherwise ABE. Otherwise AC. These are the different solutions here. Right? So under this write down from above tree, from the above tree, ABD, comma ABE, comma AC are the tuples. ABD, comma ABE and AC are the tuples in solution space. Are the solution space. అంటే ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో సొల్యూషన్స్ ఏంటో అవి. నెక్స్ట్ స్లైడింగ్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ. నెక్స్ట్ స్లైడింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ. Write down this one. If we represent if we represent solution space in the form of a tree, if we represent solution space in the form of a tree, then the tree is referred to as, then the tree is called state space tree. State space tree. So space is represented in the form of tree. So solution space tuples are ABD. ABD is a one tree structure and ABE is one tree structure. AC is one tree structure. All these solutions are represented in the form of a tree. Then that is called space tree. State space tree. For every problem, for example, you are saying that this ABD is one solution, but represent those in the form of a tree structure, then it is called a state space tree. And you said also AB is a solution. Then ABE are represented in a tree manner as state space tree. And you have said it is AC also a tree, then it is state space tree for the solution AC as you told. So next we'll do that applications. What are the applications and general approach we'll do in continue after lunch.